Evolutionary advancement is an internal thing. Эволюционное развитие тоже является внутренней It вещью. is something which goes on internally and propels us in our spiritual energy forward. Это то, что происходит внутри у нас, и это то, что двигает нас в духовности. Now it may be related, for instance, sometimes that people think that if they just give donations to somebody, they'll get some spiritual benefit. Or if they do some kind of technique, or they do some kind of ceremony or whatever, or they do something external, this will help them. Ну, иногда люди думают, что вот если я сделаю какое-то внешнее действие, скажем, деньги пожертвую на что-то, или буду заниматься какими-то техниками, или еще что-то сделаю, то это мне как-то поможет. Now it may or may not help them, that's another point. But unless one can contact this capacity of being beyond the energy of the body, one cannot embrace any spiritual tradition or any spiritual discipline or really any spirituality in depth. Но суть в том, что, может быть это поможет, может нет, вопрос даже не в этом. А суть в том, что пока человек не почувствует, что себя как бы за пределами тела, что он является энергией вне тела, то он не сможет по сути, как бы по-настоящему принять даже ни одну нормальную традицию, какую-то духовную, ни религию, ничего. When there's that feeling of lacking, when there's that feeling of need of depth, it's because one is reaching out, needing to reach out, wanting to reach out, desiring to reach out and embracing the intensity of a spiritual experience. И вот когда есть это чувство неудовлетворенности, такое очень сильное, это как раз вот то, что человек очень хочет как бы сделать шаг и объять вот этот духовный опыт, получить реальный духовный опыт. But without the capacity to be aware of the experience on that otherworldly, so to speak, outside of this world, otherworldly level, you will never get it. Но пока у вас не будет вот этой способности осознавать, что именно происходит на втором как бы всемирном уровне, общемировом уровне, который отличается от этого как бы физического уровня, вы не сможете это сделать. You want to have a psychic connection with the deities, for example? Вы хотите, скажем, может быть, иметь такую тонкую связь с божествами, да? Or how about a psychic connection with some demigod? А как насчет какой-то вот такой экстрасенсорной связи с какими-то полубогами? You think this is like way beyond your capacity? Вы думаете, это, наверное, очень далеко как бы от ваших возможностей. But this is basic spirituality. На самом деле это является элементарной духовностью. This is not the advanced form of it. Это не является какой-то продвинутой стадией. After all, when you get the contact, then you have to do something with it. That's more advanced. В конце концов, если у вас появился контакт с кем-то, вы дальше просто должны с этим еще что-то делать. Вот это уже будет более Just продвинуто. making the contact and starting to share the energies and so on. This is the basic requirement. А вот просто войти в контакт и начать обмениваться энергией, это просто самый элементарный как бы пререквизит. Some people talk about chanting mantras, holy names, and feeling ecstatic about it. But what you really are doing is you got to connect to the energy of that. Но некоторые люди занимаются разными мантрами, воспеваниями, и они думают, вот нужно воспевать, получать экстаз. Но что при этом на самом деле происходит? Когда вы это делаете, вы приходите в контакт с этими энергиями. And when you've got the contact to the energy of that, you can use that to contact of the personalities of that. Но когда вы получаете такой контакт с энергиями вот такими, то вы затем должны прийти в контакт с личностями, которые стоят за этим. So how do you get this psychic connection? Ну как вы получаете эти экстрасенсорные как бы контакты, связи? Well, how did you get the psychic connection with your friends or your wife or your family where you felt their fear or you felt their pain or you felt their disturbance? Ну, наверное, точно так же, как вы чувствуете экстрасенсорным образом ваши страхи, вашу связь с близкими людьми и ваше беспокойство, это то же самое. It was already there. You didn't have to get it. It was already there. То есть это уже есть, это не нужно это приобретать. So basically all you have to do is develop more what you've already got. Поэтому что надо сделать? Надо просто немножко дальше развить то, что у вас уже есть. So to specifically answer your question, it is absolutely not that you have to be born with it, you can't develop it, because everyone's got it. И если конкретно отвечать именно на ваш вопрос, то у всех уже это есть. Не нужно
при рождении получать какой-то дар. Это каждый может развиваться. It's a question of developing it, of focusing it so that it's under your conscious control, not under your subconscious control. То есть вопрос в том, чтобы развивать это, чтобы сфокусироваться на этом, чтобы сделать это сознательно, а не бессознательно. In many respects, this whole spiritual mysticism is based upon taking that which is in the subconscious and raising it to the conscious. И во многих отношениях духовный мистицизм заключается в том, что вы берете то, что находится на подсознательном уровне, и поднимаете это до осознания. In subconscious form, everything is there, but to use it, you have to bring it to the conscious format so that you can use it when you want, where you want, how you want. То есть в подсознательной форме это все уже есть и имеется. Но чтобы использовать это сознательно, тогда, когда вы хотите, вам нужно перенести это в область сознания. And when one does like that, the whole etheric field opens up for exploration. И когда человек проделывает это, то весь целый духовный такое царство ему, духовное эфирное царство открывается ему для исследования. Just being psychic, just being sensitive, just being able to feel energy, great. But this is just a capacity. It is not a state of being. It's just a capacity you use. Просто вот быть таким сверхчувствительным, быть экстрасенсом, это, конечно, здорово, но это на самом деле, это же всего лишь способности, которые надо еще использовать. What's the use, for example, of being psychic if you never do anything with it? Какой смысл вообще быть экстрасенсом, если вы никогда это нигде не применяете? So you're walking around psychic, but you never do anything with it. You don't know anything about it. You just, no connection with the reality around you. Вы ходите такой экстрасенс, но вы нигде это не применяете, у вас нет никакой связи с реальностью. What's the use of being able to feel energy, aware of energy, using energy, but you don't do anything with it? Какой смысл ощущать разные тонкие энергии, и знать, уметь ими манипулировать, если вы ничего этого не проделаете в реальности? So, let's say you're a psychic person. Does that mean you make a shop, psychic person available? You put a hand up there like they usually do. Ну что вы, просто откроете какую-то лавку, вот, и сделаете вывеску. Здесь живет экстрасенс. Or does it mean if you can feel energy, you have to put a sign up, I feel energy, come for healing? Или вы там делаете вывеску, вот я чувствую энергию, приходите лечиться. It's a question of exploration. You have to explore how your capacity in these ways leads you to a service which you feel very comfortable with. То есть это вопрос исследования. Вам нужно произвести исследование, как вот эти ваши способности, ваша чувствительность могут привести вас к тому служению, которое вы можете отдавать и чувствовать себя при этом очень комфортно. Many people have this block, which is that if they thought they had to learn a psychic capacity, they immediately project this sign, psychic, and this label, and people getting, oh! И многие люди, у них есть такой блок, они думают, что если речь идет о таких экстрасенсорных способностях, то у них сразу такой образ, вот нужно вешать вывеску, и на груди будет надпись «экстрасенс», и все будут пугаться. Many times, when we think about developing certain kinds of capacities, we do it because we've already moved in our mind to the end result, and then moved back to the point of starting to move into it. И во многих случаях, когда мы начинаем что-то такое развивать, то чаще всего мы очень часто уже знаем, какой будет конечный результат, и затем мы немножко возвращаемся назад на ту точку, где мы есть, и двигаемся. So we know what psychic means. If I say psychic and you're thinking about what it means to be a psychic, and you don't like that, that doesn't attract you as a profession, that doesn't attract you as a service, then you won't get involved with it. И если я говорю, скажем, чтобы быть экстрасенсом, вы уже можете